পেন্সিল নাও এবং কপির ঠিক মাঝখানে 7 সেন্টিমিটার লেন্থ ধরে এটা তোমার জাস্ট একটা তোমার খাতার মাঝখানে, আই মিন হরাইজন্টাল ডিরেকশনের মাঝখানে, হ্যাঁ, তোমার যে একটা টার্কি। ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল আছে, হ্যাঁ, ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল আঁকবা। ওকে সবাই? আর আবার বলতে পারবেন একটু? আরেকবার বলতে পারবেন? হ্যাঁ বলছি, যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে একেবারে ইন দা মিডল, মানে তোমাদের যে কপির ঠিক মাঝখানে এবং উপর থেকে এইদিকে মাঝখানে 7 সেন্টিমিটার একটা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল আঁকবা, মানে যেটা সাইডের লেন্থ হচ্ছে 7 সেন্টিমিটার, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার।
তো এবিসি কি এবিসির আগেই সামনে আমি তো দিই নাই মানে পাওয়ার পয়েন্টে দেওয়াটা মুশকিল, ইনসার্ট করে দেওয়াটা মুশকিল এখান থেকে। সো সিম্বল দেওয়াটা মুশকিল অনেক, দ্যাটস আমি দিই নাই। তো তোমরা ট্রায়াঙ্গেলের সাইনটা দিবা। এই যে ট্রায়াঙ্গেলের সাইনটা পাই নাকি। সাইন অফ ট্রায়াঙ্গেল। ট্রায়াঙ্গেলের সাইনটা দেবে এবিসি। ট্রায়াঙ্গেল নেমের আগে সবসময় একটা সাইন দিতে হয়। ট্রায়াঙ্গেল সাইন ইজ অ্যান ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল। তো তিনটা মিডিয়ান, যে এই যে তিনটা মিডিয়ান, এখানে তিনটা মিডিয়ান আঁকা যায়, আমরা পরে দেখবো। এটা জাস্ট আপাতত ইনফরমেশন লেখা যে from three vertices ABC, A, B, and C, there is vertex. Okay, I mean, so three vertices ABC, we can draw three medians. Like this one, we can draw another two, right? So among the medians of an equilateral triangle are equal. This is the important information. The median গুলো কি সমান, right? Yes, Median sir. সমান। They're done. Done, right? So you know, say that the median, recently the medians are also perpendicular on the sides at the same time. দেখো এখানে আমি 90 ডিগ্রি সাইন দিয়েছি। সো যেটা অন্য ট্রায়াঙ্গেল গুলোতে যেটা মিডিয়ান সেটা হয়তো পারপেন্ডিকুলার না, বাট ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলে যে লাইনটা মিডিয়ান, আই মিন এডি ইজ দ্য মিডিয়ান। সো এডি ইজ অ্যাকচুয়ালি perpendicular on this side BC, right? So এডি এখানে এখানে আমরা বলতে পারি যে here AD perpendicular, এটা হচ্ছে perpendicular sign on BC, BC at
D, at the point D. That's how you have to write down the description. And in the way, if you write down and keep your sincere attention, then you can learn actually how to write down this sort of description, right? At the point D, right? So BC তে যে D point D, সেখানে হচ্ছে AD কি? AD হচ্ছে perpendicular on BC. The point D is on actually BC. So we can say that AD is perpendicular on BC at point D, right? So the three medians are also considered as the height of the triangle. Height or altitude, you can say height or altitude of the triangle, right? Now, this actually, this A, this is small letter, you see, জিওমেট্রিতে যত পয়েন্ট সেগুলোর কিন্তু সিম্বল সবসময় হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার। সবসময় এগুলো কি লেটার? ক্যাপিটাল লেটার, capital রাইট? letter. Yes, sir. But once we put in a symbol of small letter beside any line, so we mean by that that there is the length of that line. I mean, this is an algebraic term expression. So algebra যেমন আমরা small letter use করি. So this A means actually the length of these sides. Maybe A is equal to 7 centimeter, 8 centimeter, or whatever it is. So this A means actually the length are equals. Since this is an equilateral triangle, so the lengths are equal. And since this D, as you mentioned, actually D is the midpoint of BC. So since D is the midpoint, so this BD and CD are equal, so that and hence the length will be A by 2 and A by 2. এখন বুঝতে পারছো ছবিটা? Sir, বলো। sir, এখানে এর ভ্যালুটা হচ্ছে unknown, right? I know, মানে it's an Algebraic. variable, right? So maybe you have drawn a triangle of 5 centimeter, maybe someone else has drawn a triangle of 7 centimeter length, right? So but আমরা এইখানে দেই, এইখানে হচ্ছে usually আমরা হয়তো 7, 8, 9, 10 এরকম লিখি। Instead of that, I have written I've taken help of algebraic variable, right? And this must be always small letter, okay? Done? Yes, sir, done. Okay, number 7. Number 7 লিখে এই জায়গাটায়। আচ্ছা, একটা কাজ করি আমি, সুবিধা হবে। As D is the midpoint of BC, so BD is equal to CD is equal to A by 2, right?
So the medians or we can say this line as median or the altitude, right? Or the height or altitude of an equilateral triangles are equal to each other, right? They are equal to each other. I mean, the length of this side, these actually sides are equal, right? Let's write down the things first, then we will discuss it. For equilateral so এখানে আমরা লিখব একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে it is actually √3/2. About the লিখি, maybe you don't understand this one, I'm going to explain it, never mind. So in help of symbol আমরা কি বলতে পারি, h is equal to √3 divided by 2 into the length of the side we have taken as a, right? So this is an important formula. আমরা এটাকে ইউজ করব, ব্যবহার করব, বাট কয়েকদিন পরে। বুঝতে পারছো বিষয়টা? Yes, sir. Now, information number 10, আমরা এখানে লিখি that the medians or altitudes divide the angle at the vertex into two equal parts. Okay, that's from the final information. So now, if we just do understand actually that the different properties of equilateral triangle, then it will help us to understand the other triangles, other shapes and size of triangles like isosceles triangle or scalene, and having different diversified angles like right isosceles, right scalene, something like that, right? Okay. এখন আমরা একটা কাজ করব, এই পর্যন্ত লেখা শেষ সবার? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. এটা আঁকো, মানে তিনটাই আঁকো, এবং আমি যা যা করি সেটা আঁকো। D E F, right? And they intersect at one single point, right? Oh, I'm the O. So the length of each of the sides, I mean, this BD is equal to CD equals to C A F BF. সব এই 6টা পার্টে যে ডিভাইড হইছে, সবগুলাই কি হবে? সমান হবে।